Good. So glad to see you. Всім доброго вечора. Продовжуємо асасінку Вальгалу, а от і Вольфхед, чи як її там звали. Так. Що, є варіанти піти десь. Good to see you, darling. Піти десь пробувати захвачувати нові I want to see the союзи. Alliance map. Да, карта Союза. Значить, можна. Ой, господи. Дякую, хто побажав мені бути здоровим. Так, Вінчестер, Глостершир. Давайте What Глостершир. transpires in Gloucestershire? You may have noticed that Gunnar has disappeared from his forge. He has traveled to Gloucestershire in search of a wife. A wife. He is in love. When did this happen? When doesn't this happen with our dear lovelorn blacksmith? But there is a bright side. He has asked you to join him. Join his search for a wife. And see that he does not make a fool of himself. I believe he thinks that your presence would bolster his image. Це той, що був у нас кузнецом. Ковалем. Точно. All right, I'll be Gunnar's keeper, if only to bring him back in one piece. Very generous of you. Make for the town of Gloucester. You will find him there. Манчестер. Хорошо. Так, на заході Глостершира знаходиться в місці, де річка Ейвон впадає в Темзу. Добре. Ох, який світанок. Ти що? Бомбічний. Супер. Блін, які спецефекти круті. Так, хорошо. Погнали. Значить, що ми зараз быстренько чекнемо, що тут є в кузні. Що ми можемо тут вдосконалити? What have you got for me today? Маю. О, можна лук. Так, що ще? Або 4 предмети типу галоглас прокачаний. Це можна прокачувати полювання. Так, наручите на магістра. Угу. Галоглас в мене повністю прокачаний, чи що? Угу. Походу, да. Круто. І це у мене повністю прокачане. Лук. Легкий лук хищникова. Давай цей. Міткий вистріл. Довгий лук. Угу. Давай його раз. Красавчик. Так, і ще раз. Супер. І зараз ми його поставимо, значить, будемо користуватися. That be all? Угу. I must take my leave. Good luck. Farewell, Eivor. Так. І зараз ми його поставимо, значить, сюди. Довгий лук. І будемо його качати. А що робити? Так. Поджигаючий ефект.
хай буде. Елітним бійцям, ну давай елітним бійцям. Піджигання, урон від яду. Атака способностями, що ще тут є? Ще атака способностями, ще атака урон від огня. Урон елітним бійцям. Замінимо зараз урон. 4. Скритність. Траву, скорость. О. Хай буде. О боже, що це таке? Що це за херня? Откуда це взялось? О, господи, яке страшне. Так, ладно. Галлоглас. Так. І галлоглас. Десь ще ж один должен бути, получается. Галлоглас. Так, добре. А тут у нас кинжал. Клинок Едема. Сокирка, крило ангела. Меч героїні і коп'ю Леоніда. Це ж можна з двома мечами ходити. А, ні, так не хочу. А можна... Зараз попробую знайти, буде в мене як відьмачка. Як відьмак. Є тут другий меч такий дворучний, щоб купити. Товари. I see your stores. Can't have too many. Кінжал. Perfection. 500, 490. Ну давай купить. You won't regret this purchase. Все. Done shopping for today? I'll see you later, friend. Don't be a stranger. Зараз глянемо, що в цього є. Може тут є дворучний меч. Salutations. What do you have today? Показуй, що ти сьогодні. Шолом сумірок. Топор. Плащ хульдуфолк. Штани уля охотника. Маленька мельниця. Івейн. Петух. Ясно. Thank you.
I am sure I will see you back again soon. Пока. Goodbye for now. Значить, поставимо меча Дема, буде бігати. Хоча я його і не люблю. Так, і що тут є? Скрытность. Удар в спину. Хай буде. Чітко. Так, ну що, погнали. Глостершир. Так. Значить. Яка там річка у нас? Темзу. Річка Ейвон. Ероу. Ейвон, Темза. Ну, це наверно. Пливемо своїм ходом. Без там переміщень швидких і так далі. Щас послухаємо музичку якраз. Let's go. No racing the sail here. Sing, my ravens. More sails! Погнали. Красиво співає. Sail! Catch the wind! Bring sail in! Там швидкий переход. Sail out! Let's sail! Нема тут швидкого переходу. Let the sail out! Sing us a song. Зараз попробуємо знайти, значить, ГУННАРа. Подивимося, що там він там. Як він там сильно fell in love. Тобто там, як це перекладається, то дословно. Пав в любов, тонув повністю в любві там чи що, як він там закохався. От, подивимося, що там за клуша в нього. От. Це найбільш цікавіші такі квести.
Коли не просто там піди, там когось завали, там щось нападаємо на замок, там ще щось. Тут любовні історії, драматургія, якісь неочевидні речі. Набагато цікавіше. Ніж просто піди, убий, там розгадай, ой, там хтось когось завалив, ой, що робить, ой, Ейвор, поможи. Якось треба з цим всім щось робити, обов'язково є зрадники якісь, щоб вам пусто було. А тут любовна історія. Прийди, поможи мені добитися серця, Боже мой, там всі діла, жила була. Це ж теж інтересно, теж цікаве щось. От і побачимо, що там воно що воно нам покаже. В житті воно ж точно так само. Тобі немає місця, не можеш себе знайти, там, не знаєш, куди діватися, коли ти без кохання, коли ти без стосунків якихось. Щоб когось там добитися. Ай, криворукі дебіли, давайте, блін, вирулюйте. Sail! Catch the wind! Let's have a song. Да, давайте, підспіваємо. Як пам'ятаю, як це без дівчини, там, без жінки. Це ж кошмар. Ти ж не знаєш, куди діватися, тобі постійно чогось не вистачає. Так що любовні історії — це нормальна тема для ігор. Там добиваєшся уваги, там когось там ще щось. Це ж цікаво. Так що пишіть коментарі, як ви взагалі до цього ставитеся, коли в іграх такі сюжетні лінії. Ті любовні історії закручені там. Боже. Ну, як згадується, звичайно, ці серіали там, де ой Боже, я не знаю з ким бути, чи з тим, чи з тим. Це, звичайно, дурастика. Це ідіотизм на повну міру. Я це як згадаю там. Особлива сцена щось згадалася із цієї «Моя прекрасна няня», як вона ой, з яким Шаталіном, з тим чи з іншим, що його робить. І ця Галя дійсно правду сказала, каже, тобі що, без різниці, аби тільки Шаталін був, той чи інший, немає різниці. Якщо так, то, ну, згадую таку штуку, і це було дійсно дебільно, коли вона той наче не робить. Стопе. І вона дійсно, ну, якщо там, пам'ятаю, було, що той Максим Шаталін довго не міг там, переживав сильно про свою колишню дружину, там, яка померла, чи що там з нею було. І він такий довго не робив пропозицію цій няні Вікі. О, дякую дуже. От. І прийшов його брат, там молодший, чи який там він був, що типа, ой, давай, виходь за мене замуж, все діла там, ля-ля та поля. Це реально, це дурастика. І як по мені, то Максим би, по ідеї, должен був би не виходити за Віку. Точніше, не мусив робити пропозицію, тому що вона, якщо вона так розмишляє, то прийшов би якийсь інший чувак, який трошки там багатший, чим той Шаталін, і вона побігла до нього. Тому це не здорові стосунки, це все херня якась. Але, якщо розібратися там з іншими якимись моментами, то все може бути. Якщо вже подобався хтось один, то не будь добре, добувайся цього одного. Але при Оксенфорд, я ж був в
А що в Оксенфорті не був? Був. Ну. Тю. Так от, на чому я там зупинився? Камні диявола. I spoke with him again. He said that he pined, and I feel torn in two. My loyalty to him tears me one direction, and the Nephilim point elsewhere. Why hath these voices spoken to me? The Gospels sing within me, and yet I sense conflict. I sense disagreement among the angels. It saddens me greatly. I will one day weigh my soul, attempt penance, attempt to repent for the missteps in my life. Yet here, all shineth brightest, for he let me see. Давайте шукати, що його тут. Це прикольно, якщо це буде так. Є. Such odd energies. Lying here unseen. Це прикольно, конечно. Це, блін, бомбічно просто. Мощь. На лодці треба було пошукати місто. Обалдеть. Välkommen åter, styrmare! More sails! What do you see?
Круто. Так, в мене є можливість прокачати чувачка. Так, а на чому ми там? Ми там щось хотіли про попередній серії. Щось там. А, оце, да. Є. Так, а що це тут у нас? Давайте набіг. Ого. We are done here! Come on! Чуть не вбили мене. I feel great. Нічого немає цікавого. Взагалі ще б більше б стріл було б класно. То 6 це дуже мало. 8. Ну, вже лучше. Let the sail out! Sing us a song. Самай... Перша ніч Самайна. Самайна. Так, це ми де? В гострі вже. Мабуть, тут. Hush now. Ну, чуваки, быстріше, чого ви, блін, так? Що, не управляється? Dock the ship here. Понятно. Забуксував, короче, кораблик.
Так, в якій там західній частині міста, коротше, треба шукати. О. Так, а ну-ка, секундочку. Так, все, продовжуємо далі. Так, можна десь знайти оцю штуку. Ага, ось де вона. Я так і думав. Так, і що у нас тут? Право. Так, можна ще 200 срібних заробити цими баталії випить. Секундочку. Так, де тут наш этот? Цей, як його? Походу десь хтось внизу тут. Sunan, guide me. Чи він зверху? Show me what lies ahead. Ну, ось де він.
Ладно, може пізніше. Ну, прикольно, гля. Go, Sunan. Це як наче якийсь ешир. Круто. Домики, в яких трава на криші росте. Це просто обалденно. Так, там он бачу ключик якогось. Let's see you, old friend. Так, десь тут. There you are, Gunnar. Ну, And ти with a гуннар. smile I haven't seen in some time. Eivor, over here. Eivor, thought I smelt you on the wind. Gunnar, with the speed you left home, I thought you'd been carried off by Valkyries. I have. This Valkyrie right here, Bridget, my own heart's root. Meet Eivor. It takes a rare woman to nail down our Gunnar. Lavendine da, with Maisie Greeley. Good to meet you as well. What do you do around here, Bridget? Except keep Gunnar out of mischief. Dyna'r benigon runes oiriau a chams. And my Gunnar, what are you going to do with him? Have you a family, Bridget? Nath mam a dad cered efo'n gilydd yn anwn. Canwn hab drws mi. Bridget man power, the last high priestess Я of понял, що вона Elderman. сказала. They since passed on. But the current Elderman looks out for her. I should like to meet this Elderman of yours, if our kinfolk are to be joined. A union forged in love. Come, we go find him. Oh, and don't blame me if he's heard a tale or two about you. What about it, Bridge? Dim jolch. Yw tŵ o bags of air sych o gwmpas ch gilydd. That efo'r gael clis llawn. Right, no daylight to waste then, huh? So the Elderman may have heard a tale or two about my exploits. Not all from me. Your name will be on the lips of every skull for years to come. And the merchants here are not unsettled by lurking Vikinger. They come from all over to celebrate Samhain. Watch out! Most are too busy with the festivities to pay us mind. Samhain? Is that what these cab roots are for? This tradition? Aye. Faces cut into lanterns to ward off evil spirits and guide children home. They have a haunted look about them. Let's bring a few back. Да, прикольно. Ну вона, виходить, типа якась шотландка, мабуть, чи що, бо такий акцент цікавий. Але можна розібрати, що вона каже. Те, що там на субтитрами пишуть нерозборчиво, то там все нормально. There is the Elderman. Kunan! Кінан. Кюнан. A good leader, seeing to his people's needs. Let us join hands when his task is done. Yeah. Then let's introduce you to Tevdur. Теодор. Hands as clammy as a dead haddock, but his heart is in the right place. And he'll be Elderman after Kunan. Tevdur, this is Eivor, my chieftain. Ah, yes. The way Gunnar speaks, I expected, Me to ride in on a winged horse, cure the sick and the blind.
His compliments are as blunt as his hammer. Ah, more pagans crowding our table. Just lovely. Well, what brings you here? Have I wronged you? I'm here only for the wedding. Where I come from, we do not poison the well of friendship so swiftly. And what has Dane friendship done for Christian Mercia? Unseated god-right kings for puppet rulers? So-called puppet kings keep your lands safe and your bellies full. I ask no thanks, only hospitality. Apples! Eivor, wait until you try the cider. You like cider, eh? Tevder? Cider? Ah, you must be Eivor. Tevder, I see you've welcomed our honored guest. Come just in time for my last Samhain. At your behest. We welcome all pagans set upon God's own Gloucester. Tevder, as your harvest king, I demand that you remove the turnip from your arse and be merry. So you've come to meet the family before you whisk my Bridget away to her life as a smithy's bride. We're honored to have her join the Raven clan, but your lush landscape will be hard to match. I must give away girl and land in this misty season, but Gunnar is a good man, and he speaks tirelessly of you. If you will excuse me, I have matters to attend to. Ah, yes, the shrine. And with so many thieves and fangs on the path, a fellow may fall in God's service. Kunon, I do not need a heathen escort. Youth cut down in its prime, without even the memory of warm thighs and cider to sustain him in the afterlife. Then by my honor, I shall not rest until I return him to you safely. Aye, Tevder? I see I am outmatched. Though a Dane joining in praise to Saint Kenhelm, God will weep. My lady love calls, Eivor. Oh, if you'd like to join us later, we're going hoodening this eve. Go, may you have a fire-forged friendship. Watch for fairies, fenfolk, and fiends. I have a hand fastening to oversee, an apprenticeship to officiate, and a pig to slaughter. Well, shall we then? От пошли. Що там буде за фігня з ним? Типа цепочка, щоб він передумав, поміняв свою цю точку зору з Kunon приводу humors данів. these pagans too much. It is the first thing gone when I am Elderman. Fires and magic, spirits in the air. Gloucestershire has strayed from God's light. People need carousing, especially before the winter frost. The festival brings warmth and cheer. God's light does not dim as the nights chill, but the winters are hard upon the children. Seeing them run around. It lightens the heart. Are there priests in your lands? I've met a few, liked even fewer. The profane has gone unchallenged here. I alone am the Reformation. They are a flock in need of my shepherding. And how will you lead this great renewal? They will fill the church's pews, and we will thank him for all the gifts he brings. Not false idols of wood and clay. And yet, are we going to pray at the idol of another? Is this Saint Kenhelm your god? No, and we do not call him such. He is simply closer to the Lord's ear. Low in a mead of kine under a thorn, lieth poor Kenhelm, king-born. Is this land not beautiful, Eivor? Aye. Look, the path is untouched by danger, so your company is not needed. You're a kinder man than the mask you wear. You won't be rid of me. I'll keep my word to Kunon for your safe return. I don't understand this Christian praying. I thank Odin while standing. Why get your knees dirty? To humble ourselves before God. Besides, I've dirtied my knees doing worse. That sounds like a tale I'd like to lend my ear to.
Please, Eivor, I must pray. Should I watch or turn my back? O Lord, gift upon this lowly servant your greatest gift. Patience. I'll not have to interrupt your prayer to protect you, Teftir. And yet you insist on doing so. What is it you are looking at? A hare? Teftir, get to safety. Find somewhere to hide. Where did they come from? Well destroyed. Eivor, thank you for saving my life. It is good I was here to protect you. Maybe Kunan has the eyes of prophecy. Splood, cloven-hoofed and sent by Lucifer himself. This land must be returned to God's grace. More likely the shrine is in their territory. Lord, we thank thee for your protection. It's not safe here. Give me my moment's prayer, Eivor. I ask only this. We should return to Gloucester, unless you'd like to thank the little martyr here for tonight's feast. I'm not a babe in the woods in need of constant guard. Go on without me. I gave Kunan... Yes, your word. And when I see him, I will say you protected me from being skewered upon those devil's tusks. Oh, and Eivor, I owe you a drink at least. Later, if you'd have one. Find me at the festivities. Ладно. Коротше, не буду я його там трогати, цей. Якийсь дурачок там умер. Eivor, there you are. Да, вот і я. Here I am. So, what adventures did you find in my absence? Escorted Teftir to the shrine of some Christian saint. Our path was not peaceful. Accosted by a singular of boar. Odd, but Pathna usually sav. To the Brevo. But you saved his hide. I bet it was quite the sight, two of you as a pair. How did Teftir become Kunan's successor? He speaks with his god's fire, but I do not quite believe it. I watched the Egloi's father as Harden Calon Teftir. He believes Mavanade quite do. Tragic that is. But I think the lad can still be molded, Eivor. You might be just the one to do that. I need a drink. Try the cider. It's from last year's apple harvest. Skull. Skull. So, you invited me to a hoodening. What mischief is this? Niguiscalan Vela Sprudjan and Creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester gives their glut to otherworldly visitors, and if you dress as one, you'll get that bounty yourself. Freely given. I've only seen such a thing done at feasts. Then we turn you into a beastie and have you roam the hills, braying for sweets and drink. It's hardly a disguise. Just a cloak and some bones. Nonsense. You are the very spirit of the Mary Louved. Now, let's hooden. Become the Mary Louved, the spirit who sings for cake and ale, and you cannot have your cloak back until we leave. Shame. I heard your voice clear as a bell. Larks fall from the sky in envy. Gunnar, if no one else is dressed this way, I'll fill your shop with sheep.
Trick or treat. What business have you? Oh, the Mary Lwyd. Right. We're doing cakes instead of beer this year. Sour night and the moon is high. Mary Lwyd haunts my door. Give me sweets and candied treats, the kind I most adore. Here then. Sweets for the Mary Lwyd. You've earned it. Are Запліснявили you всі. playing the role of trickster spirit? Can trickster spirits see? The eye holes in this mask are terrible. All it takes is a mask and some sweet cakes to turn you into a gentle skull. I am not going to sing, Gunnar. Are you ready to rhyme with me? Down the road from my abode, there is an open vale. I've been here knocking and a-walking. Now give me cake and ale. Brilliant, that is! Lads getting into their cups, scaring the wee ones. Тут ще щось буде. Goody. Oh, thank the gods. We've been waiting for children all night to empty our stores so we can go to the party. Have some extra. Look at these cakes. Sweet as honey, Gunnar. You should see this. Gunnar? А де він дівся? My cakes. Not. Go, my eyes. Not have been out in the light and in the dark. They bent low to the ground. It's a laddie wen. That's right, my love. Laddie Wen. Struck from above. I've seen the Saxons fall upon their enemies. A child. I have cakes. Mummy made. Here. I said, clock is, take your fork and piss off Gunnar! that shit-smeared hovel. Oh, damn deserter. Зараз я швидесенько тут. Так, і що тут у нас? You are Розборка. either fearless or stupid, boy, to speak to someone of the Raven clan this way. Fitting name for scavengers. Winged rats taking what isn't yours. I'll pick out your eyes and feed them to your god. Gunnar, we are guests here. Let him go. We can hood more. You seem to want your nose broken, so let me oblige. Christ, him tall. It's you lot we should be burning alive. Are you sure you don't want to stay in Glowitches? They know how to have fun. Dead. Four spears! My leg! Ну, Enough! Keep your brawls to the other
other side of the river. There's children about. Сам винуватий, I сам don't поліз. answer to you, witch. Thomas Fletcher, I brought you into this world, wiped your mother's birth blood from your face. Mind your tongue. Let's see that leg then. It's nothing. Careful with the old man. He's had many winters' worth of wounds. Till Lucas. Modron's a gumpas to patch this land. Your aid is welcome. Men drown themselves in ale on Samhain. But I fear for the fragile peace when Tevder becomes eldermen. With Dean and Fall. Regardless of Poisier Puar. That man called you a witch. I lead those who follow the old ways in Gloucestershire, but I offer my healing services on both sides of the river. Gwenith, my love, go back to the house and bring me the garlic salt. And the worms? Are we cleaning or cutting, Mother? Yes, grab the worms just to be Прикольна safe. девочка. Now go, child. I promise not to cut it off before your return. I'll give me strength. A man Modron is Bidný known Gunnar. as a humor towish Gudran. I'm glad you all finding my mortal injury so funny. Go, Eivor. Make merry and try to loosen Tevder's shoulders. Modron, you do not have to save his leg. I'll understand. That limb will be fine, but no medicine in England will stop the dribble from his mouth. I do not work Да. miracles. Над ним всі, я так поняв, беса гонять. Ну хорошо. Að vera að finna sér til marka markaði. Þetta minnir á þess svo að hann eigi selja það til verðið eigin. Tekið það sem er mitt. Læra hann annars. Давайте половимо трохи риби. Так, ну що? Lots of hungry fish here. Давай, 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 давай. Іди сюди, йди до папочки. Чи до мамочки. Ти срань, яка полізла, давай. Ну, давай, що ти? Цепляйся вже. Давай сюди. Давай, 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 давай сюди. Я. Хорош. Давай сюда. Давай, 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 давай. Ну давай.
Хулі ти там застряла? Давай, вилазь уже оттуда. О. Давай. Давай, еще чуть-чуть. Есть. О, какая здорова. Aid me. Be my eye. Look at all those delicious fish. Ай. Ай, далеко я кудись поплила, блін. Ну давай, витягуйся вже. Даже нам будет час. О, є. Хороша рибка. Походу великий окунь сейчас буде. Так, похоже на окуня. Давай, нажимаем быстро. Есть. Ну, огроменный окунь. Ну, я так в розмірі не ростуть. Що це у нас? Це не окунь точно, це якась кумжа, навірно, ще одна. Не запливай туди, курва, блять. Давай сюди до мене, воїн. Треба спінінга купляти нового. Давай до мене. Сука. Давай, до мене пливи. Давай до мене. Є. Да, жовтенька. Красиво. Кумжа, да, я ж казав. Ну давай. Давай на мене. Курва кудись тікає. Давай на мене. Не запливай туди. О, хорошо, иди сюда. Быстро. Давай. Є. Поймав. Налим крупный. Так, ну что, все.
Є. Треба побалакати з Теодором, да? Ну давай з Теодором потрендим. Теодор це той, що язичників не любить, з норвежців. Не пойму, що з ним от що з ним балакать? Ну толку. Він же ж все равно ж не поміняється ж. With bitter ale and sweet friends, that is a fine way to end a day. Все одно ж не поміняє своє. Eivor, there you are. Tefter, You're well met. Gwilym here has challenged my honor in a contest of drinks. Join us. The lad will be easy pickings. give me a cup. Some ale, then. One for me as well. For a shaveling of the Christ Lord, you have a lot of scars, Gwillem. Not every tonsured man is a wet-eared abbey, babe. I came to God after I had scarred my soul with sin. To holy hearts and humid eyes. It is the best drunkenness returns a man to right. Ой, я случайно нажав пробіл. Ладно. Сорі. Я думаю, там нічого важливого не було. Keep on. The honor of Gloucester is at stake. I will not leave these lands to one who laps at ale like a cat. Оп. Да. Єсть. 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 That's foul. Єсть. Come, lad. The leader of Gloucester should hold more mead than that. Ай-яй-яй. Концентрація. I have seen babes in arms drink a hogshead of ale faster. Drink, man, drink! Come on, lad. Show the Dane your mettle. Браво. 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 Вон п'є наліво. Право. Ліво. Право. Право. Я виграв. Вони мають 200 срібних. Good effort, Tefter. This merriment feeds my soul. Here, another drink on me for allies new and old. Of all the eldermen I've met, you are the most unburdened. What is your secret? None. It is well known. The burdens I carry Це, will наверное, soon leave дружина this йому world роги with. навісила. So drink to my life and death. Death. I am to be sacrificed in the Wicker Man as king of the harvest. Like Elderman Simkin before me and all before him. Horrible barbaric practice. A burnt offering after poor crops. They hope well-fed gods will smile upon them. A toast then. To Elderman Coonan. Joyous and generous. Let each man show him loyalty until he suffers death. My friends, you are kind to me. I'd like to toast my successor, Tefder. May he wear the horns head high. Дружбани. Його зараз отравлять, ні? Ні, що нормально вроді. То я вже думав, це і Теодор уже зрадник який-небудь. Вкотре. Weak. What is this? Water. I feel like Thor chugging oceans, no effect to my head or step. You heard the woman. Give her something stronger. This'll work faster than any tonic. Good. Give me visions of all creatures that roam these hills, and the sore head tomorrow to pay for it. Wow, that tastes awful. It feels good, though. Eivor, speak true. My feelings be damned. I have been an ass, do not deny it. And I, for that, I am sorry. A colossal horse is ours, yes. Soft words from a heartless heathen.
Only fiercer than fire among ill friends. I can be very as nice as a spring gale. And how nice is that? Типу можна з ним замутить, чи що? Ну, їй давно не хватає мужика, навірно. Ну, давай. Very, very nice. I think I might like you even better when you're me. Tevdir, with Gunnar and Bridget's marriage, our clans will unite. But we could join by oath as well. Oh, yes. My first ally as Elderman. I accept. We shall make an oath. How do we start? Yeah, the greatest oath and the greatest union. To the oath! The treaty! The greatest! Ну, він гавнюк все равно. People are sleeping. More ale to seal our Вона friendship. єлі-єлі слухається керування. This way. Look out for the black sow. Sow, like pig. Flaming pig. Ой-ой-ой, її несе Chases на you бок. home at night. Silly words to scare silly children. Ha! You see magic. That's the stuff of children's dreams. Perhaps I judge too much. Ой, господи, у мене аж голова кружиться. Foolishness sometimes takes my tongue. I have Ой, to вона piss. впала. Блядь, де A вона лазить? great blackness chases stars across the sky in great whirls of color and light. Whoosh. Here we are. Right inside Як ти туди here. попала? I feel warm. Do you feel warm? Always warm here. It's a wonder you don't walk around naked. Yes. Well, come on in. Tevdir! 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 Where are you? Пак-пак-пак-пак-пак-пак. Ой, блін, мали діти, придурки. Хопа, стражник. Hell's breath. What happened last night? The effects of that draft still cling. Tevdir! Are you here? Tevdir's bodyguard, killed by knife. This pot has been broken, and it's covered in blood. A weapon, maybe.
Угу. Blood. Could be Tefder's, if he was the heavy thing being dragged. Muddy footprints. Someone was hiding back here. What's happened here? Open this door! Come out of there! Willem's pouch. I wonder if it still has his little something stronger. But why is it here? Better hold on to it. So, what does this lead to? The murderers hid here, lying in wait while we approached inside. They jumped from the shadows to kill the bodyguards and to disable Tifton. They dragged him away. Counts for everything, except Gwillem's pouch of herbs. I'm still unbalanced by Gwillem's special something. Maybe Mother Mordrin will know the contents. There she is! What is the meaning of this? Blood soaking our soil, and your weapon coated in the same! Gunnan, please. More has happened here than you can see. Give me a right to parley my innocence. I should have heeded Tevder's misgivings about heathen party guests, and now he has paid with his life. With Tevder gone, Gloucester will be without an elderman. Eye for an eye. Your Raven clan will lose their chieftain. Get the murderer! Be gentle if they spot me. Цікава подстава. Hands tacky with old blood from the new king. It would be best to lie low. Ну, давайте.
Cast about this land, my friend. Terrible business. Poor lad. Так, а що тут за фігня взагалі? Я не поняв, як мені свою черепушку нахрен. There's more time up ahead. Hello again. Mother, it's the friend of the mangled leg man. Eivor, you remember? Indeed. It's a surprise to see you. Is everything quite all right? No, it's not. I awoke in Teftir's wrecked home. Blood, but no body. Cunan's men are after me for the lad's murder. Uh-oh. Did you stab him? Mother, can I see? Blood but no body? We must see what has happened to him. Do you recognize the contents of this pouch? A very unusual blend. There is a druid who uses this mix to aid sleep. A monk called Gwilym poured some of it into my drink last night. The effects were intense. Search the houses! Could have gotten far! They're coming for you. If they know I've aided you, it'll be my head next. Can you... I've seen nothing and no one. Mother, if the stranger wants more of the herbs, they can talk to the druid Halewyn. Yes. Halewyn's cabin is on a lake, near where the Cherwell and Great Ouse rivers meet. But he is a strange fish. Rarely does he speak to mortals, preferring the company of spirits. Now, I've business at Rollindrich. Find me there later. Поняв, хорошо. Так, ну що, на цьому, в принципі, завершимо, да. Наступній серії продовжимо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це дуже мотивує робити далі те, що я роблю. На цьому завершуємо і до зустрічі в наступній серії. Все, пока.